Now, இவ்ளோ நேரம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்தாச்சு. அதையும் ஒரு வாட்டி போய் பாருங்க. அதுலயும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ், ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அத பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இஃப் வி ஸ்டார்ட் சால்விங் எக்ஸர்சைசஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே? அந்த 6 ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Now, let us start integrating. Okay? First question, integration of 3x square divided by x power 6 plus 1. Okay, so first இதை நான் எப்படி simplify பண்ண போறேன்? Times dx, remember. So this is going to be 3x square divided by x cube the whole square plus 1 square. What am I actually doing? இந்த இடத்துல x square plus a square formula நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன். Okay, times dx. Now, if I use the substitution method, it becomes much more easier. என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take x cube to be t. So 3x square dx becomes dt. So இதை நம்ம சிம்பிளா எப்படி இந்த question எழுதலாம்? I can write this as dt divided by t square plus 1. So this is of the form. இந்த formல இருக்கிறது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Integral dx divided by x square plus a square can be written as 1 by a tan inverse of x by a plus c. The formula la ஞாபகம் இருக்கா? So I can write it in this form. So basically this is going to be 1 by a, which is going to be 1 tan inverse of t divided by 1 plus c. But what is my t? It is going to be tan inverse of x cube plus c. So this is my answer. First question ரொம்ப simple. Okay? So second question போடலாமா? போக போக questions கொஞ்சம் difficult ஆகும். But let's try and solve. Okay? Second question. Integral 1 by integration square root of 1 plus 4x square times dx. So how can I write this? 1 by square root of 1 square plus 2x the whole square times dx. இது என்ன formula இருக்கு? Integration dx divided by square root of a square plus x square formula இருக்கு. So how can I simplify this? This I can write it as, நமக்கு usual formula என்ன இருக்கு? Square root of x square plus a square இருக்கு. So this we can write it as ஒன்னும் பெரிய difference இல்ல. Additionல a square plus x square x square plus a square ஒன்னு தான். Okay? So இது என்ன பண்ணலாம்? Log mod x plus square root of x square plus a square plus c. இதுதான் formula. இதுல substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? What is my answer going to look like? Log mod x, which is going to be 2x in our case, plus square root of x square plus a square, which is going to be 1 square plus 2x the whole square, which is the question itself. 1 plus 4x square plus c. So this is my answer. Okay? Simple. First two questions கொஞ்சம் simple இருந்தது. போக போக கொஞ்சம் difficult ஆகும், but pay attention. இந்த formulas அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். Formula மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Now, question number 3. 1 by, it is of the form, let's write dx divided by square root of 2 minus x the whole square plus 1 ன்னு இருக்கு. So this is of the form, integration dx divided by square root of x square plus a square. இப்பதான் போன questionல பார்த்தோம். What is it? Log mod x plus square root of x square plus a square. எல்லா questionக்கும் formula எழுதுங்க. அப்பதான் மனப்பாடம் ஆகும், மறக்காம இருக்கும். Okay? So this if I substitute, this is going to be log mod, நம்மளோட x என்ன? 2 minus x plus square root of x square plus a square, which is going to be 2 minus x the whole square plus 1 divided by minus 1. இந்த minus 1 எதுக்கு? Coefficient of x is going to be minus 1. அதனால நம்ம integrate பண்ணி answer எழுதும் போது you should have a minus 1 in the denominator. Okay? இதே x க்கு coefficient 2 இருந்ததுன்னா divided by 2 பண்ணணும். Okay? என்ன coefficient அதை divide பண்ணணும். Plus see, now I'm going to open what is inside the square root. So log mod 2 minus x. இந்த minus நான் இங்க மேல numeratorல கொண்டு வந்துடுறேன். Plus square root of, I'm going to open the bracket, a minus b the whole square. So a square plus b square minus 2ab. So 4x plus 1 plus c. So this is going to be log mod 2 minus x plus square root of, square root குள்ள என்ன இருக்கு? 4 plus 1 இருக்கு. So 4 plus 1 is going, I'll write x square minus 4x plus 5 minus 1. இந்த minus 1 எங்கே வந்தது? இந்த minus, it goes to the power and it comes here. Okay, so minus 1 and அர்த்தம், I can take the reciprocal. So plus c. So this is going to be log of 1 divided by 2 minus x plus square root of x square minus 4x plus 5 mod plus c. So this is going to be my final answer. Okay? Please copy. Now, question number 4. 1 by, it is of the form, let's write dx divided by square root of 2 minus x the whole square plus 1 divided by 2 minus x the whole square plus 1 divided by 2 minus x. So this is going to be my final answer. Okay? Please copy.
Now, question number 4. So, இது என்ன formல இருக்கு? Integral dx divided by square root of 3 square minus 5x the whole square. So, form is going to be integral dx divided by square root of a square minus x square. So, square root of a square minus x square என்னவா இருக்க போகுது? Sin inverse of x divided by a plus c. கரெக்டா இந்த ஃபார்ம்ல இருக்க போகுது. So, if I rewrite this, I am going to have answer என்னவா இருக்கும்? Sin inverse of 5x divided by a which in our case is going to be 3. But remember, you have 5x. The coefficient of x is going to be 5. So, divided by 5 பண்ணணும் plus c. புரிஞ்சுதா? coefficient of x என்னவோ அது எப்பவுமே integrate பண்ணும்போது divide பண்ணணும். differentiate பண்ணும்போது multiply பண்றோம்ல அந்த மாதிரி integrate பண்ணும்போது divide பண்ணணும். So, what is the answer going to be? 1 by 5 sin inverse of 5x divided by 3 plus c. Okay, this is my answer. Please copy. Question number 5. Integration dx இல்ல இங்க 3x இருக்கு divided by 1 plus 2x power 4 times dx. I need to substitute. So, இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்? Integral 3x divided by 1 plus 2x square the whole square எழுத போறேன். I'm going to make a substitution. எதனால மேல எனக்கு 3x வேண்டானா simplify பண்ண போறேன். t termsல எழுத போறேன். So, I have x square equals t, 2x dx equals dt, but we have x dx. So, x dx equals dt divided by 2. இந்த 3 வெளியில எடுத்துடலாம். So, I basically have 3 வெளியில எடுத்தாச்சு. Integral x dx is going to be dt by 2. So, dt by 2 நான் வெளியில எடுக்கிறேன் divided by 1 plus 2 times x square which is going to be t square. Okay, simple. So, this is going to be of the form 3 by 2 integral dt divided by 1 plus root 2t the whole square. So, இது என்ன formல இருக்கு? Integral dx divided by a square plus x square termல இருக்கு. So, this is going to be 1 by a tan inverse of x by a. Okay. So, this is nothing but 3 by 2 times 1 by a is going to be 1 by 1 tan inverse of root 2t divided by a which is going to be 1 the whole divided by root 2. Remember the coefficient is going to be root 2 இல்லையா? அதனால divided by root 2 பண்ணணும். So, this is going to be 3 by 2. Denominatorல root 2 இருக்குனா numeratorல வந்ததுனா it becomes 1 by root 2 times tan inverse of root 2t which is going to be 3 by 2 root 2 tan inverse of root 2 t ஓட value என்ன substitute பண்ணோம்? x square plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. coefficient of x மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அதுதான் கொஞ்சம் நம்ம மறந்துருவோம் யூசுவலா. அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா போட்டா ஆன்சர் வந்துரும். ஓகே, integral x square divided by 1 minus இதை நான் x cube the whole square times dx எழுதுறேன். ஏன்னா எனக்கு denominator a square minus x square formல வேணும். இன்னொரு substitutionக்கும் easy. என்ன substitution பண்ண போறேன்? I have x cube to be t. So, 3x square dx is going to be dt. So, x square dx is going to be dt divided by 3. So, இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have integral x square dx க்கு dt divided by 3. So, 1 by 3 divided by 1 minus x cube is going to be t. So, t square. இது என்ன formல இருக்கு? Integral dx divided by a square minus x square formல இருக்கு. So, this I can write it as 1 by 2a log mod a square minus x square க்கு numeratorல plus. So, a plus x, a minus x. Okay, plus c. So, இதுக்கு value substitute பண்ணா I'll have 1 by 3 is always there. 1 by 2a. So, which is 2 times 1 times log mod a plus x which is 1 plus t divided by 1 minus t plus c. But நம்ம t என்ன? x cube. இப்போ அதை substitute பண்ணிடலாமா? So, I have 1 by 6 log mod 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus c. So, this is my answer. Okay, please copy. Question number 7. So, this is going to be integral x minus 1 divided by square root of x square minus 1 times dx. இப்போ நான் numeratorையும் தனித்தனியா split பண்ண போறேன். மேல ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல? So, இதை நான் எப்படி split பண்ணலாம்? This is going to be integral x divided by square root of x square minus 1 minus of dx divided by square root of x square minus 1. So, basically, this is going to be number 1. This is going to be number 2.
So first number 1, number 2 solve பண்ணலாமா? So number 1, when I start solving, I have integral x divided by square root of x square minus 1. I'm going to make a substitution. என்ன substitution? X square minus 1 equals t. So I have 2x dx equals dt. இங்க ஒரு dx இருக்கு. So x dx is going to be dt divided by 2. Okay. So இது substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have integral of x dx is going to be dt by 2. இந்த இடத்துல ஒரு 1 by 2 divided by square root of t. So this, when I simplify, I have 1 by 2 integration t to the power minus half. When it comes to the numerator, it becomes minus half times dt. So this is nothing but half t to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. So this is going to be half t to the power half divided by 1 by 2. When it comes to the numerator, it becomes 2. So 2 cancel achna, I'll be left with t to the power half plus c. But number t enna, what did we substitute? X square minus 1 oda square root plus c. Okay, so this is my first integral. The second integral solve பண்ணலாமா? So I have integral dx divided by square root of x square minus 1. So this is of the form, direct on a formula எழுதிட்டேன் பாத்தியா, dx divided by x square minus a square, which is going to be log mod x plus square root of x square minus a square plus c. So இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have log mod x plus square root of x square minus 1 plus c. So the final answer is going to be integral 1 plus 2, which is going to be square root of x square minus 1 plus log mod x plus square root of x square minus 1 plus 2 c ஐயும் club பண்ணி நான் ஒரு c எழுதுறேன். Okay, so this is going to be my answer. Please copy. எல்லாமே குட்டி குட்டி சம்ஸ் தான், ஃபார்முலாவை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். ஓகே, now question